Hi students, welcome to Jaidev Academy. My name is Kranti Kumar. First of all, I welcome all aspirants who are preparing for competitive examinations. Let's come to the discussion without wasting our time. So in the previous class, I discussed about how to measure that heat, right? And I explained the temperature. So now I am discussing about what are the heat transfer and what are the types of heat transfers. Before going to explain that, I want to explain how heat will transform. See, we already know water level, right? We already know water flow. How water will flow? Water will flow from upper level, right? Upper level to lower level. మనకి వాటర్ అనేది పైనుంచి కిందకు ఫ్లో అవుతుంది అంటే వితౌట్ గివింగ్ ఎనీ మెకానికల్ ఎనర్జీ. సి మన వాటర్ అనేది ఒక ట్యాంక్ నుంచి మనకి కిందకి ట్యాప్ లోకి వస్తాయి. రివర్ లో కూడా అంతే. రివర్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది? అప్పర్ లెవెల్ నుంచి మనకి లోవర్ లెవెల్ కి అనేది రివర్ అనేది కూడా ఫ్లో అవుతుంది. సిమిలర్లీ heat also will transfer from hot body to cold body. So this is the only way to transfer heat from one body to other body. Antegani heat never flow from colder body to hotter body. Okay, see, based on this concept, heat the transfer of heat is divided into three types. So the first type is conduction, and the second type, this is the convection, and the final one is a radiation. So ఈ మూడు టైప్స్ లో మాత్రమే మనకి హీట్ అనేది హాటర్ బాడీ నుంచి కోల్డర్ బాడీకి అనేది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, రైట్ సార్? ఓకే, యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ each type with given examples and explanatory concept. Let's come to the discussion that conduction. See here, this is the conduction. I take a stove. నేను ఒక స్టవ్ తీసుకున్నాను. ఆ స్టవ్ మీద నేను ఒక వెజల్ ని ప్లేస్ చేశాను అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడండి. సో నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ హీట్ హియర్. నేను హీట్ పెంచాను, మంట, ఐ మీన్ లైక్ ఫైర్. ఐ గివ్ ద ఫైర్ టు ద వెజల్. సి, వెజల్ అవుతుందంటే నేను హీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమైపోతుందంటే ఇక్కడ నేను హీట్ ఇచ్చినప్పుడు వెజల్ కి ఈ వెజల్ మొత్తం మనకి హీట్ అవుతుంది. ఈ వెజల్ మొత్తం మనకి హీట్ అయ్యి ఇది కూడా ఇట్లా ఎండ్ వరకే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, రైట్? ఎప్పుడైతే మనం ఇట్లా ఎండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు మనం ఏదైనా ఈ వెజల్ ని పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తే మనకి చెయ్యి అనేది కాలుతుంది. వీ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ హోమ్, రైట్? మనం టీ కాసుకోవడానికో లేకపోతే వాటర్ కాసుకోవడానికో లేదా సమ్ మ్యాగీ మనం తయారు చేసుకోవడానికో మనం పొయ్యి మీద పెట్టి మంట పెట్టినప్పుడు మనకి గిన్నె అనేది ఇలా వేడిగా తగలటం అనేది జరుగుతుంది. ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? సో దిస్ ప్రాసెస్, ఓకే, దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ కండక్షన్. సి, ఇక్కడ మనకి చెయ్యి అనేది కాలటం అనేది జరిగింది. అందుకనే సార్ అతను ఏం చేశాడు, గ్లౌస్ పట్టుకొని గిన్నె అనేది తీయటం అనేది జరిగింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కండక్షన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కండక్షన్. ఓకే సార్, కండక్షన్. బట్ కండక్షన్ ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది అండ్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో జరుగుతుంది? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వీడియో కేర్ఫుల్లీ, అగైన్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ ఇట్. If you observe this video carefully, see, this is a vessel. Okay, this is a vessel. ఈ vessel ఏంటి? ఇది ఒక మెటల్, ఇది ఒక మెటీరియల్. ఓకే, this is a material. This is material. So which type of is material this is? So we know material. If you we already take a material which is like stainless steel. Okay, take this material as a steel. Okay, let's take another example. నేను ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లేస్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ స్టీల్ ఆ వెజల్ ప్లేస్ లో నేనేం తీసుకుంటున్నానంటే ఒక వుడెన్ వెజల్ తీసుకుంటున్నాను. నేను ఒక
వుడెన్ వెజల్ అనేది నేను తీసుకుంటున్నాను. లెట్స్ సీ దిస్ ఈస్ ద వుడెన్ ఓకే, దిస్ ఈస్ వుడెన్. వుడ్ అంటే మన కర్ర, ఇది కర్ర, ఇది కర్ర అన్నమాట. దిస్ ఈస్ వుడ్. Okay, so this wood has some end here like this. What will happen if I place wood on fire? Okay, if I touch, this is also wood, if I touch end of this wood, what will happen? Did I get heat? No, because wood అనేది heat ని ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయదు. బట్ మనకి వెజల్ అనేది హీట్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి మనకి ఇంకొక హీట్ ని ఒక ప్లేస్ నుంచి మనకి ఇంకొక ప్లేస్ కి ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ దిస్ టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్? ద కండక్షన్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఓన్లీ, బట్ వన్ మెటీరియల్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ద heat, but another material did not transfer the heat. So what are those materials are called? So those materials are called conductor. Those materials are called conductor and non-conductor. So these non-conductors are also called insulators. Okay, please note it down. Right? These are conductors. What are the conductors? See, here I am using steel, right? This is the steel. This is the steel material. So conductors are the material, any material which allows heat. ఏ మెటీరియల్ అయితే మన హీట్ ని వాటి గుండా ప్రసరింపజేసుకునే ఇటువంటి అవకాశం ఉంటుందో ఆ మెటీరియల్స్ ని లేకపోతే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం కండక్టర్స్ అనటం అనేది జరుగుతుంది. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్స్? సీ హియర్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కండక్టర్ ఈస్ స్టీల్. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టీల్. సో సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కండక్టర్స్ కి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఐరన్ రాడ్, రైట్? ఐరన్ ఆల్సో ఎనదర్ కండక్టర్ మెటీరియల్. ఇప్పుడు స్టీల్ ని కానీ మనం పొయ్యి మీద పెడితే మనకి స్టీల్ కూడా హీట్ ని ఒక ఎండ్ నుంచి ఇంకో ఎండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అదే ఐరన్ ని కూడా మనం పొయ్యి మీద పెడితే ఐరన్ కూడా మనకి హీట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. సి అల్యూమినియం వెజల్, రైట్? అల్యూమినియం కూడా మనం హీట్ కింద యూజ్ చేస్తాం. అల్యూమినియం కూడా మనం తీసుకోపోయి హీట్ మీద పెడితే అల్యూమినియం కూడా మనకి ఇక్కడ హీట్ నుంచి మనకి అదర్ హీట్ కి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. అప్పుడు మనం ఆ వెజల్ ని పట్టుకుంటే, అల్యూమినియం వెజల్ ని పట్టుకుంటే మనకి చెయ్యి అనేది కాలుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ మెటీరియల్. Sir, now come to the discussion about the non-conductors. Sir, what is the non-conductor? So non-conductors materials, non-conductors are nothing but materials which does not allow heat through it. Does not allow heat. ఏ మెటీరియల్స్ అయితే మన హీట్ ని అలౌ చేయవో ఆ మెటీరియల్స్ ని మనం నాన్ కండక్టర్స్ లేకపోతే ఇన్సులేటర్స్ అంటారు. ఓకే, సి ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే స్టీల్ యూజ్ చేశాను. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేనేం యూజ్ చేశాను, ఇది వుడ్ అని చెప్పాను. ఈ వుడ్ మనకి కాలదు. సో దిస్ మెటీరియల్ కాల్డ్ నాన్ కండక్టర్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ నాన్ కండక్టర్స్? See here, I took a wood అంటే చెక్క గాని కర్ర గాని ఏదైనా సరే. సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ప్లాస్టిక్ ఆల్సో మనకి
నాన్ కండక్టర్ గా మనకు ఇన్సులేటర్ గా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ద కండక్షన్. సో లెట్స్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్, దట్ ఈస్ ద కన్వెక్షన్. ఓకే, wait, I will remove all this. So let's come to the next discussion, that is convection. See, this is the convention. So this is a furnace, అంటే ఇది ఫర్నేస్. ఈ ఫర్నేస్ లోపల ఏం చేస్తారంటే చెక్కలు పెట్టేసి ఈ చెక్కలు హీట్ చేస్తారు. అంటే చలికాలంలో ఫారెన్ కంట్రీస్ లో యూస్ చేసేటువంటి ఒక ఫర్నేస్ ఇది. ఈ ఫర్నేస్ లో మనం హీట్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ఈ ఫర్నేస్ లో మనం మంట పెట్టి హీట్ చేసినప్పుడు ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం మనకి ఈ చుట్టుపక్కల వాతావరణం మొత్తం చల్లగా ఉంటుంది, రైట్? మనకి చుట్టుపక్కల వాతావరణం మొత్తం బాగా చల్లగా ఉంటుంది. సో ఈ ఫర్నేస్ వేడవటం వల్ల ఈ చుట్టుపక్కల ఈ బార్డర్ ఉంది కదా, ఈ బార్డర్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కూడా దీంట్లో నుంచి వేడి బయటకు వచ్చేసి ఈ పక్కన ఉన్నటువంటి ఎయిర్ ఉంటుంది పక్కన, రైట్? ఈ ఎయిర్ ఏం చేస్తుంది, దీనివల్ల వేడెక్కుతుంది. ఈ వేడెక్కిన గాలి మనకి డెన్సిటీ తక్కువ అవ్వటం వలన ఈ గాలి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇలా పైకి పోతుంది. ఓకే, ఆ వేడెక్కిన గాలి ఇలా పైకి పోతుంది. ఇలా పైకి పోయినప్పుడు ఈ పైన చల్లగాలి ఉంటుంది కదా, ఆ చల్లగాలి ఏం చేస్తుంది, ఇది పైకి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఇది పైకి వెళ్ళిపోయి అడ్జస్ట్ అవుతే ఆ చల్లగాలి మనకి ఇట్లా కిందకి దిగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కోల్డ్ ఎయిర్ మనకి ఇట్లా డౌన్ వచ్చేస్తుంది. సో మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఈ ఎయిర్ అనేది హీట్ ఎక్కడం వల్ల, హీట్ ఎందుకు ఎక్కుతుంది, వేడి ఎందుకు ఎక్కుతుంది ఇక్కడ గాలి, బికాస్ ఫర్నేస్ ఆర్ బర్నింగ్ హియర్. ఈ బర్న్ అవటం వల్ల చుట్టుపక్కల వాతావరణంలో ఉన్న ఎయిర్ కూడా బర్న్ అవుతుంది, ఐ మీన్ హీట్ ఎక్కుతుంది. అప్పుడు హీట్ ఎక్కిన గాలి పైకి పోతుంది, ఇక్కడ ఉన్న చల్లగాలి ఇట్లా మనకి కిందకి రావటం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ కన్వెక్షన్. ఓకే, hope you understand, right? Let's see, I'm explaining it again clearly, please hear. I'm explaining again, don't hurry. This is the furnace. Okay, see here, see, this is the furnace. Now నేను ఇప్పుడు ఫర్నేస్ ని వెలిగించాను. వెలిగించగానే యాక్చువల్లీ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం మొత్తం చల్లగా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతం మొత్తం చల్లగా ఉన్నప్పుడు, వెయిట్, see, please observe the video. Now see, సో ఈ చుట్టుపక్కల వాతావరణం మొత్తం మనకి చుట్టుపక్కల వాతావరణం చల్లగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఫర్నేస్ నేను లిఫ్ట్ చేశానో, ఎప్పుడైతే వెలిగించానో నేను, ఆ టైంలో ఏమైపోతుందంటే ఈ చుట్టుపక్కల వాతావరణం మనకి వేడెక్కి ఇక్కడ ఉన్న గాలి మనకి ఇట్లా పైకి పోతుంది. బట్ ఈ చుట్టుపక్కల మనకి ఇంకా పైన చల్లగాలి ఉంటుంది కదా, ఈ చల్లగాలి ఏమవుతుందంటే ఇది డెన్సిటీ తక్కువ ఉండటం వల్ల పైకి వెళ్ళటం, ఈ చల్లగాలి యొక్క డెన్సిటీ తక్కువ అవటం వల్ల ఇది కిందకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. హియర్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఇలా వేడిగాలి పైకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ చల్లగాలి అనేది మనకి కిందకు వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద హాట్ ఎయిర్, దిస్ ఈస్ కోల్డ్ ఎయిర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హాట్ ఎయిర్, దిస్ ఈస్ కోల్డ్ ఎయిర్. ఇలా ఒక గాలి అంటే ఒక హీట్ అనేది ఒక హీట్ అనేది వేడెక్కి పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ చల్లగా ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అనేది కిందగా రావటాన్ని ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటారంటే కన్వెక్షన్ అంటారు. See here, I am explaining now. See, if you observe this, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఇగోండి చల్లగాలి కిందకు వచ్చింది, తర్వాత మనకి ఈ చల్లగాలి వేడెక్కి మళ్ళీ ఆ వేడిగాలి అనేది మనకి పైకి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్వెక్షన్. ఓకే సార్, వేర్ వీ కెన్ సీ దిస్ కన్వెక్షన్ ఇన్ అవర్ రియల్ లైఫ్. ఇన్ రియల్ లైఫ్ లో మనం ఈ కన్వెక్షన్ ఎక్కడ చూస్తామంటే, లెట్స్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్, దట్ ఈస్ ద సీ కోస్టల్ ఏరియాస్. కోస్టల్ ఏరియాస్ లో మనం ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఎక్కువగా చూస్తాం అన్నమాట. ఎక్కడ చూస్తాం? కోస్టల్ ఏరియాలో. కోస్టల్ ఏరియాస్,
కోస్టల్ ఏరియాస్ లో ఏం జరుగుతుంది యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యు సీ హియర్, దిస్ ఈస్ ద ల్యాండ్, దిస్ ఈస్ ద సీ. ఓకే, ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. దిస్ ఈస్ ద ల్యాండ్, దిస్ ఈస్ ద సీ. మార్నింగ్ టైం ఏం జరుగుతుందంటే సన్ అనేది ల్యాండ్ సీ మీద రెండింటి మీద ఈక్వల్ గా పడుతుంది. బట్ ల్యాండ్ అనేది మనకి త్వరగా హీట్ ఎక్కుతుంది, వాటర్ అనేది త్వరగా హీట్ ఎక్కదు. దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే ల్యాండ్ మీద ఉన్నటువంటి ఎయిర్ త్వరగా హీట్ ఎక్కి, హీట్ అయిన ఎయిర్ ఏమైపోతుంది, గాల్లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ హీట్ అయిన ఎయిర్ ఏమవుతుందంటే ఇట్లా గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇట్లా గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే హీట్ అయిన ఎయిర్ కి డెన్సిటీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి. ఎప్పుడైతే హీట్ అయిన ఎయిర్ గాల్లోకి వెళ్ళిపోతుందో, ఇక్కడ కూల్ ఎయిర్ ఉంటుంది కదా సముద్రం మీద, ఆ సముద్రం మీద ఉన్న ఎయిర్ ఏమవుతుందంటే అది ఇలా నేల మీదకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ హీట్ అయిన ఎయిర్ ఏమైపోతుంది, ఇట్లా గాల్లోకి పోతుంది. తర్వాత ఈ సముద్రం మీద ఉన్నటువంటి కూల్ ఎయిర్, ఈ సముద్రం ఉన్నటువంటి కూల్ ఎయిర్ ఏమైపోతుంది అంటే ల్యాండ్ మీదకి ఇట్లా రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సర్క్యులేట్ లైక్ దిస్. ఇలా మనకి సర్క్యులేట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్. అప్పుడు మనం ఏం ఫీల్ అవుతాం, ఎండాకాలంలో అబ్బా చాలా చల్లగా ఉంది మనకి అంటుంది. ఎందుకు, మనకి పక్కన నది ఉంది అనుకోండి, ఆ నది పైన ఉన్నటువంటి నది పైన ఉన్నటువంటి గాలి మన ల్యాండ్ మీదకి వస్తుంది. మన ల్యాండ్ మీద ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అనేది పైకి పోతుంది. అందుకనేసే సిటీస్ లో వాళ్ళు ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా హాట్ గా ఫీల్ అవుతారు. సముద్రం పక్కన కానీ లేకపోతే నదుల పక్కన ఉన్న వాళ్ళు చల్లగా ఫీల్ అవుతారు. దిస్ ఈస్ ద రీజన్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ సీ బ్రీజ్. So what is called? This is sea breeze. Sea breeze అంటే ఏం లేదు, సముద్రం పైన ఉన్నటువంటి చల్లగాలి నేల మీదకి రావటం, నేల మీద ఉన్నటువంటి వేడి గాలి సముద్రం వైపుకి వెళ్ళటం. ఓకే, సో another concept is here. So this is called land breeze. Land breeze అంటే ఏంటి? Land breeze అంటే మనకి నైట్ పూట, సో పగలంతా జరిగింది ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది, సీ బ్రీజ్ అనే కాన్సెప్ట్ కన్వెన్షన్ లో మనకి జరిగింది. బట్ నైట్ టైంకి వచ్చేసరికి ల్యాండ్ బ్రీజ్ అవుతుంది. ల్యాండ్ బ్రీజ్ ఎట్లా అవుతుంది, నైట్ టైం వచ్చేసరికి మనకి ఎండ ఉండదు, చల్లగా అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైపోతుంది, ల్యాండ్ అనేది త్వరగా కూల్ అవుతుంది. ఏం కూల్ అవుతుంది, ల్యాండ్ అనేది కూల్ ఫాస్ట్, కూలింగ్ ఫాస్ట్ నైట్ టైం. బట్ వాటర్ అనేది స్లో కూలింగ్. ఓకే, స్లో కూలింగ్. కూలింగ్ అనేది మనకి స్లోగా జరుగుతుంది. కూలింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ కూలింగ్ ఫాస్ట్, ఇది కూలింగ్ ఫాస్ట్, ఇది వచ్చేసరికి మనకి కూలింగ్ స్లో, కూలింగ్ స్లో. సో see here, now observe it. ఇక్కడ మనకి చల్లగాలి అయిపోతుంది, ఇక్కడ వేడిగాలి ఉంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ వేడిగాలి నైట్ టైంలో, ఇక్కడ వేడిగాలి మనకి ఇక్కడ పైకి పోతుంది. ఓకే, అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చల్లగాలి ఏమైపోతుంది, ల్యాండ్ మీద అప్పుడు చల్లగా ఉంటుంది కదా గాలి, రైట్? ఎందుకంటే ల్యాండ్ త్వరగా చల్లబడిపోతుంది, వాటర్ అనేది చల్లబడదు. అప్పుడేమవుతుంది, ఇక్కడ చల్లగా ఉన్న గాలి మనకి ఇట్లా వాటర్ వైపుకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ విల్ బి సర్క్యులేట్ లైక్ దిస్. ఇలా మనకి ప్రాసెస్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఇలా సర్క్యులేట్ అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ ని మనం ల్యాండ్ బ్రీజ్ అంటారు. ఏమంటారు, ల్యాండ్ బ్రీజ్ అంటారు. ల్యాండ్ బ్రీజ్ అంటారు. సో వాట్ ఆర్ ది సీ బ్రీజ్ అండ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్? దీస్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్, రైట్? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్. కన్వెక్షన్ అనే హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ల్యాండ్ బ్రీజ్ అండ్ సీ బ్రీజ్. సీ బ్రీజ్ ఎలా జరుగుతుంది, ఎందుకంటే సన్ టైంలో అంటే మార్నింగ్ టైంలో, మార్నింగ్ టైం, ఓకే, దిస్ ఈజ్ మార్నింగ్. సీ బ్రీజ్ అనేది మనకి మార్నింగ్ మాత్రమే జరుగుతుంది, సన్ ఉండాలి. ఆ టైంలో ఏమైపోతుంది, మనకి ల్యాండ్ హీట్ అవుతుంది, సీ అనేది కూల్ గా ఉంటుంది. సీ మీద ఉన్నటువంటి సీ మీద ఉన్నటువంటి ఎయిర్ అనేది మనకి కూల్ గా ఉంటుంది. But when we come to the discussion that land breeze అనేది మనకి నైట్ టైం లో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, సో నైట్ టైం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ల్యాండ్ అనేది మనకి కూల్ గా ఉంటుంది. బట్ సీ ఎయిర్ అనేది మాత్రం మనకి
హాట్ గా ఉంటుంది, అందుకనేసి మనకి ల్యాండ్ బ్రీజ్ జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. సో వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్ నైట్, దిస్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద మార్నింగ్. సో ఇన్ ద సీ బ్రీజ్, what is the heat? So what is the reason to we get sea breeze? So because land will get heat, so water will be cool. So that's why, so the air will circulate like this. అందువలన మనకి సముద్రం పై నుంచి వచ్చేటువంటి గాలి అనేది మనకి చల్లగా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సీ బ్రీజ్. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ బ్రీజ్. మేబీ దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ అలాగే చూడండి. సో నైట్ పూట మనకి ఏమవుతుంది, ల్యాండ్ అనేది త్వరగా కూల్ అయిపోతుంది, వాటర్ అనేది స్లోగా కూల్ అవుతుంది. సో దాని వల్ల ఏమైపోతుంది, ల్యాండ్ పైన ఉన్న గాలి చల్లగా అవుతుంది, చల్లగైన గాలి అట్లా వెళ్తుంది, వేడిగైన గాలి పైకి వెళ్తుంది, చల్లగైన గాలి ఇట్లా తిరుగుతూ సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ they will ask that, maybe they will ask the question, they will give the diagram like this. Okay, be careful, see here, maybe they will give the diagram like this. Okay, wait, yes, they will give the diagram like this, and they will ask that what is the direction of the sea bridge. If they give ఇలా వాళ్ళు బొమ్మ ఇస్తారు. ఓకే, ఒక ల్యాండ్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వచ్చి అండ్ రైట్ సైడ్ సముద్రం బొమ్మ ఇస్తారు. సముద్రం బొమ్మ ఇచ్చి మేబీ దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సీ బ్రిడ్జ్, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద సీ బ్రిడ్జ్, అండ్ దెన్ దే విల్ ఆస్క్ దట్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్. సి ఇలా బొమ్మ ఇచ్చి సీ బ్రిడ్జ్ డైరెక్షన్ అడిగితే మీరు అది క్లాక్ వైజ్ ఉందా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే మీరు చెప్పగలగాలి. సో ఎలా చెప్పగలుగుతారు, ఇక్కడేమో హాట్ ఎయిర్ పైకి వెళ్తుంది, ఇలా కూల్ ఎయిర్ మనకి ఇలా వస్తుంది, రైట్. సి ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ లైక్ see here clockwise direction, right? This direction is like kind of clockwise direction. Then you will say that in this picture sea bridge has the direction like clockwise. If you see here, if in the same picture land bridge is in the clockwise direction. Hope you understand, right? This is also you will get the important point in your entrance examinations, like competitive examinations. Okay, let's come to the next discussion. That now we are discussing that next, that is the final topic, that is the radiation. Now we are discussing about the radiation. Okay, let's come to the discussion how the heat will transform into radiation form. If you observe here carefully, see this is the home, and if you observe it, there is a sun. మనకి అందరికి తెలుసు, ఇట్స్ ఎ కామన్ థింగ్, సన్ నుంచి వచ్చే ప్రతి మనకి వేడి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ radiation. Okay, see, that is in the form of radiation. సన్ నుంచి మనకి రీచ్ అయ్యేటువంటి వేడి రేడియేషన్ ఫామ్ లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ హీట్ ఈస్ కాల్డ్ radiation. Okay, so this is a very important concept because most questions will ask from this concept only. You can see it here. So sun నుంచి మనకి హీట్ అనేది రేడియేషన్ ఫామ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. Let's see the example here. See, like this, radiation is transferring from sun to the land. And see the properties of the radiation. When come to the properties of the radiation properties, this is a very important. So radiation can be called, this is the radiation, right? The radiation is also called electromagnetic wave. Okay, and radiation has a wavelength. Okay, this is the wavelength,
and frequency and speed of light. Speed of light, that is represented with capital C. And what is the velocity? What is the relation between lambda frequency and speed of light? We can write is that is equal to C is equals to nu lambda. Okay, see here. So these are very important points. And radiation is also can called light. Light is also form of radiation. So whatever the concepts explained, which is related to the properties of the radiation here. So sun nunchi manaki heat vastundi. This is the one type of heat transfer. So that is called radiation. If the radiation also can be called as an electromagnetic wave. Okay, and this electromagnetic wave has a wavelength, frequency and speed of light. And we can write these three terminologies in the form of equation, that is equal to C is equals to nu lambda, where C is the speed of light, which is equals to the frequency and wavelength of the given radiation of light. And this is nothing but we can call radiation as also light. Light can be behave as a radiation. Okay, hope you understand. Okay, and next come to the discussion that, see here, radiation has a properties. I explained one property. Now this is a very important property, that radiation has reflection, and absorption, and final one, transmission. So what are these are the properties? These are the properties of radiation. Okay, these are the properties of radiation. So what are the properties? If you observe carefully here, this is the light. I already explained light is also radiation. See here, I already explained light is nothing but a radiation, right? So we can call it as a radiation also. And this radiation is nothing but electromagnetic wave. Okay, so this electromagnetic wave has equation C is equals to nu lambda. Let's come to the same discussion here. Now see, this is the light. So when the light is coming from sun, that will come in the form of radiation, right? So when the radiation or light, అది మనం ఆబ్జెక్ట్స్ మీద పడినప్పుడు, see, మనకి లైట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినప్పుడు it will come like this and it will fall and it will reflect back. Similarly, కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే, సన్లైట్ అనేది మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద పడినప్పుడు ఇలా ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి రిఫ్లెక్ట్ చేయకుండా కంప్లీట్ గా ఆ రేడియేషన్ ని మొత్తాన్ని ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇట్లా ఆ రేడియేషన్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఇది వెనక్కి పంపించదు, లోపలికి వెళ్ళి పంపించదు. అది మొత్తాన్ని ఎంత వస్తే అంత రేడియేషన్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఈ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుందంటే రేడియేషన్ ఇది రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ అండ్ సమ్ మెటీరియల్ ఈ మెటీరియల్ ఏం చేస్తుందంటే రేడియేషన్ ని దాని ద్వారా బయటకు పంపిస్తుంది. అంటే లైట్ ని తన గుండా బయటికి పంపించేస్తుంది. ఇట్లా లైట్ ని తన గుండా ఇట్లా బయటికి పంపిస్తుంది. See, if you observe carefully, this concept is called reflection. This concept is called absorption. This concept is called transmission. See, మనకి హీట్ అనేది, అదే మీన్ రేడియేషన్ అనేది మెటీరియల్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. This is
transmission. Okay, these are the properties of the radiation. Sir, what are the examples of reflection of the material? Let's take examples. If you take example of wooden, right? Wood can reflect light. Then only we can see the wood. All the objects reflect the light. See, what is the meaning? You are watching this completely board. What is the meaning you are watching these colors? Means light fall on this board and it will reflect back to your eye. Then only you are able to watch this board. So all the materials have the properties of reflecting light. But what is the material absorbing light? Black. Whatever the object is in the black has the capacity to absorb all the radiation, the different types of wavelengths from the sun. So black material. Okay, this is the black color material. And what is the transmission? If you see a transparent glass, మనం ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్ కానీ చూసినట్టయితే దాంట్లో నుంచి మనం లైట్ పంపిస్తే దాంట్లో నుంచి లైట్ అనేది మనకి బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ ఆల్సో transmit the radiation. Okay, so another one is the water glass, transparent glass. This is the transparent. Okay, transparent glass. These are the examples. So now come to the discussion. So that absorption have, so black color having more absorption, white color having more reflection, right? అందుకని మన ఎండాకాలంలో బ్లాక్ కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని కానీ మనం బయటికి వెళ్తే మనకి ఎక్కువ హీట్ అనేది మనకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. అదే మనం వైట్ కలర్ డ్రెస్లు వేసుకొని మనం బయటికి వెళ్తే మనం ఎండని ఎక్కువగా ఫీల్ అవ్వం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో వీఆర్ యూజింగ్ బ్లాక్ కలర్ అండ్ వైట్ కలర్ differently in our summer. Summer most probably everyone wear white colors only. Okay, colors which reflect the light, which reflect the radiation, those colors we are preferring to wear in summer days. Okay, so I explained all the concepts. I explained the complete heat chapter. Whatever I explained in the concept, each is a very important bit. Please be careful. Please study everything and work hard and practice many bits. Then only you can able to clear the competitive exams. Okay, thank you very much for listening up to the class. If you like our class, please share and subscribe, and don't forget to tell your friends. Thank you very much, and we will meet in the next class.